চলুন বন্ধুরা, আজকে আমরা ভিভো T1 5Gর আনবক্সিং করব। আমরা দেখে নিই। আমাদের পড়েছে 15,500 টাকা, 6GB 128GB কার্ড ডিসকাউন্ট দিয়ে। এটা রাখি মেন বক্স। Key highlights: Snapdragon 695 5G processor, 120Hz refresh rate, 8.25mm sleek design, 6GB 128GB. কিছুই নেই, একটা ইউজার ম্যানুয়াল, ওয়ারেন্টি কার্ড, এটা গুড কোয়ালিটির কেস, গুড কোয়ালিটি, মেন ফোন, নাইস ডিজাইন, good in hand feel, good lightweight. কভার ফলিও দেখিয়ে দিই। লেফট সাইড বাঁদিকে ফোনের কিছুই নেই, উপর দিকে নয়েজ ক্যান্সেলেশন মাইক্রোফোন, তার পাশে আছে গুড কোয়ালিটি সিম, সাইড মাউন্টেড ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর, ভলিউম বাটন, পাওয়ার বাটন, স্পিকার গ্রিল, টাইপ সি পোর্ট, 3.5mm jack, primary mic, Vivo की branding, so তাহলে আমরা ততক্ষণে আমরা ভিতরের কন্টেন্ট দেখে নিই। একটা 18 ওয়াটের চার্জার, 9V 2A rating, 18 watt charger, USB type A to type C cable, team ejector tool और कुछ नहीं। हम सेटअप कर তো আমরা একবার চট করে দেখে নিই সিম কার্ড ট্রেটা কোন টাইপ। হাইব্রিড সিম কার্ড স্লট, আপনারা দুটো সিম বা একটা সিম একটা এইচডি কার্ড ইউজ করতে পারবেন, মেমোরি কার্ড। এখানে প্লাস্টিকের গ্যাস কিট ওয়াটারপ্রুফিংয়ের জন্য দেওয়া আছে, কিছুটা হয়তো ওয়াটারপ্রুফিং করতে পারবে। তো আমরা সিম লাগিয়ে নিই, দেখবো ক্যারি অ্যাগ্রিগেশন কীরকম চলছে। সিম 1 কোনটা, এবারটা আসা যাক ডিসপ্লেতে। এটাতে একটি 6.58 ইঞ্চ ফুল এইচডি প্লাস IPS LCD ডিসপ্লে ইউজ করা হয়েছে। বেজেলস নিচে অ্যাভারেজ সাইজ, উপরে ওয়াটার ড্রপ নচ। যদি আমরা এটার OS বলি, ফান্টাস OS 12 বেসড অন অ্যান্ড্রয়েড 12, প্রসেসর
695 octa-core, 2.2 GHz, 6 GB RAM, 128 GB storage, Android 12 ভার্সন। আসা যাক ক্যামেরাতে। ক্যামেরা হলো 50+2+2, 50 হলো মেন, সেকেন্ড হলো ডেপথ, এটা হলো ম্যাক্রো অ্যান্ড এলইডি ফ্ল্যাশ। সামনে 16 মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা, ওটা ড্রপ নচ। সো ক্যামেরাতে যাই, কয়েকটা স্যাম্পল দেখিয়ে নিই আমরা। স্যাম্পল ওকে, গুড। সেলফি দেখতে পাচ্ছেন পিছনের যে মেঘগুলো সেগুলো প্রসেস করে ঠিক করে দিয়েছি। এর অরিজিনাল কোয়ালিটি যদি দেখতে চান আমি নিচে গুগল ড্রাইভের লিঙ্ক দিয়ে দেবো, ওখান থেকে এর অরিজিনাল কোয়ালিটি দেখে নেবেন। একটু ম্যাক্রো ম্যাক্রো নাইট photography, portrait, photo, video and more. 50 megapixel panorama mode, live photo, slow motion, time lapse, pro video, AR stickers, documents, কিছু বাদ আছে, প্রায় সবই আছে ফিচার্স। ভিডিওতে যাই, ভিডিওতে আপনি হাইয়েস্ট ফুল এইচডি 60 FPS পর্যন্ত শ্যুট করতে পারবেন। এটার প্রসেসরের দোষ, প্রসেসরের 4K তে সাপোর্ট নেই। এবার আসা যাক কানেক্টিভিটি ফিচার্সে। এটা আছে 5G, 4G, 4G LTE, তারপরে প্রি ইনস্টল ব্রাউজার আছে ভিভোর ব্রাউজার এবং গুগল ক্রোম, ভিভোর ব্রাউজার এবং গুগল ক্রোম, অ্যান্ড ব্লুটুথ সাপোর্ট 5.1 ব্লুটুথ ভার্সন, ওয়াইফাই ইএস and dual band Wi-Fi, support 2.5 GHz and 5 GHz Bluetooth band, NFC নেই, অডিও জ্যাক আছে 2.57, গুগল ম্যাপ আছে ম্যাপের জন্য, ডিসপ্লে PPI মানে পিক্সেল পার ইঞ্চ 401, যতগুলো সেন্সার আছে সব আছে, অ্যাক্সেলেরোমিটার, অ্যাম্বিয়েন্ট লাইট সেন্সর, প্রক্সিমেট্রি সেন্সর, ই কম্পাস, সাইড মাউন্টেড ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর অ্যান্ড জাইরোস্কোপ। এবার আসা যাক ব্যাটারিতে। ব্যাটারি হলো 5000 mAh এর ব্যাটারি উইথ 18 ওয়াট ফাস্ট চার্জিং, 9 ভোল্ট ইন্টু 2 অ্যাম্পিয়ার। এর ওয়েট হলো 187 গ্রাম। এবারটা আসা যাক অ্যাপে। এখানে আপনি গুগলের প্রায় সব অ্যাপ পেয়ে যাচ্ছেন। প্রি ইনস্টল আছে অ্যামাজন আছে, বাইজুস, ট্রেড, ডেলি হান্ট, ফেসবুক, তারপরে হট গেম, হট অ্যাপ, জশ, লিঙ্কডইন, মজ, MX টাকাটাক, শেয়ার চ্যাট, স্পটিফাই, ব্লোটার, এগুলোই। এখান থেকে আপনি যদি চান তো হট অ্যাপ এবং হট গেম ডিজেবল করতে পারেন। চাপ দিয়ে হোম সেটিংসে যাবেন, হোম সেটিংসে গিয়ে এখানে হট গেম, হট অ্যাপ ডিজেবল করবেন, এখানে আনবেন।
বাইজুস, মেস্টাকাটাক, লিঙ্কডইন, স্পটিফাই, আর কিছু নেই।